سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مریم هستم. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب و پیج اینستای ما. اینجا ما راجع به کتاب ورد اسکیل صحبت می‌کنیم، سطح اینترمدییتش، و خیلی کتاب خوبیه واسه کسایی که میخوان دایره وکبشون رو تقویت کنن. و پیشنهادم اینه اگه فکر میکنید که سطحتون اینترمدییت نیست، میتونید کتاب ورد اسکیل الیمنتری رو تهیه کنید و اون رو شروع کنید بخوندن. ما اینجا سطح الیمنتری رو فکر نمی‌کنم آموزش بدیم، چون که سطح ساده‌ای هست به نسبت واسه بچه‌ای که حالا میخوان آزمون آیلتس بدن و آماده‌شن واسه آیلتس. ولی این کتاب خوبه، اینترمدییت خوبه. حالا ما میخوایم با درس اول شروع کنیم. Here. Unit 1, Vocabulary Learning. A. Help with reading. Advice for reading. Okay? When you're reading in a foreign language, you should first try to understand the basic meaning of the text. You will meet vocabulary you don't recognize, but you can often go through the text again later to look at this. If so, try this. Identify the new words and phrases which seem to be important. Try to guess the meaning from the context, and or use a dictionary. Keep a record of the words in a notebook, and if possible, write down any special information. For example, is the word formal or informal? Is it followed by a particular preposition? Keep a record, formal, informal. Okay? Write a translation if you think it helps. Sometimes it's not necessary. These are new words, and we try to find the meaning of these words. Okay, here. Foreign. From a country that is not your own. A person from another country is a foreigner. Foreigner is a person. Is a person, and it is noun. Okay? Basic. Most important and necessary. Basic. Recognize, know what something is or who somebody is because you have seen or heard them before. Go through something. Read something carefully from beginning to end. Identify means recognize and decide what something is. Guess. Give an answer to something without being sure of the facts. For example, have a guess. Context. The words before and after a new word or phrase that help you to understand the meaning. Keep a record of something. Write something down to help you remember it. And formal. We use formal language to appear serious or official, or in some situations where we don't know people well. Opposite of formal is informal. Translation. Text that has been changed from one language into another. The verb of translation is translate. Foreign means from a country, from another country that is not your own. For example, English language is a foreign language because English is not your native language, and it's not about your country. That's why we say foreign language. Okay? We have some synonyms for foreign, for example, international and external, unfamiliar. Okay. Basic means basic همون پایه است دیگه. میگه بیسیک طوره، پایه است. همیشه پایه ها مهمن. Important هستن، necessary هستن. Most important and necessary. We have some synonyms. For example, fundamental, primary, elementary. Okay.
Recognize means know. Recognize mean know. Another synonym for recognize is know. Know what something is or who somebody is because you have seen or heard them before. Some synonyms we have here, for example, be aware of, and notice, and notice, and know. These are synonyms for recognize. And go through something. Read something carefully from beginning to end. Go through something. We can, for example, do it. Do that. Okay? Do that. An example here. Where is it? Here. Did you understand the exercise the first time? No, but we go through it again later. It means we can do it again later. Okay? یعنی که در راستای اون پیش رفتن یه همچین معنی میده. Identify means recognize and decide what something is. Another synonym for identify is recognize, and another is decide. Other synonyms like determine, distinguish, or detect. Guess. Give an answer to something without being sure of the facts. For example, have a guess. Guess همون حد زدن هست دیگه. حدس و گمان. Other synonyms are estimate, suppose, assume, and predict. Estimate, suppose, assume, and predict. And infer. Okay, infer. Context. The words before and after a new word or phrase that help you to understand the meaning. Context همون متن دیگه. متن قبل و بعد یک کلمه‌ای که شما باش آشنا نیستین و براتون جدیده. از اون کانتکست قبل و بعدش میاین حدس میزنین که اون کلمه چه معنی میده و این خیلی پرکاربرده توی خوندن ریدینگ و اینکه حدس بزنیم حالا اون کلمه چه معنی میده. Keep a record of something. Write something down to help you remember it. که دیگه تابلوه. یعنی بیایم اون کلمه جدید یا اون چیز جدیدی که برای ما ناآشنا هست رو یه جا یادداشت کنیم، یه جا ثبتش کنیم و اون رو هر روز مرور کنیم تا به خاطر بسپاریم. یه همچین چیزیه. حالا من یه سینونیم براش پیدا کردم. Note down. Okay? Formal means رسمی دیگه. این خیلی تابلوه. Formal رسمی. We use formal language to appear serious or official or in some situations where we don't know people well. همون فرمال دیگه. مثلا به جای اینجا ما یک مثال داشتیم. به جای های که توی این فرمال استفاده میشه بگیم چی؟ بگیم hello. این فرمال هست. منظورش یه همچین چیزی هست. رسمی و غیر رسمی. And translation ترجمه. Text that has been changed from one language into another. و verbش هم میشه translate. nounش میشه translation و verbش میشه translate. یه چند سینونیم من براش پیدا کردم. Interpretation and adaptation. تمریناتش رو حل میکنیم. آره. خب. I understood the most important and necessary ideas means basic. We have important and necessary ideas. We couldn't recognize and decide. These are very synonym for identify. Okay. I think he was using very serious and official language. Formal. He's from another country. نگفته ببین روی he is که یک پرسنه خط نکشیده زیرش. یعنی اینکه ما کاری با پرسن نداریم. From another country میتونه یک language باشه، میتونه یک culture باشه. From another country. Okay? Foreign. You can guess the meaning from the words before and after the new word. I said it's context. Because دیگه اینا قسمت بالا که داشتیم دیگه. word هایی که قبل و بعدش هستن. ببین اینا پریفریز هست. خب به اینا میگن یک نوع پریفریز for یک کلمه. مثلا توی یک کانتکست، حالا به صورت مثال دارم میگم و توی ریدینگ همچین اینقدر ساده نیست.
یک جمله به شما میدم مثل همین شماره 4. You can guess the meaning from the words before and after the new word. مستقیم نیومده بین کانتکست، یعنی مستقیم حرفی از کانتکست نزده، ولی یک اشاره، یک جمله، یک عبارت، یک کلمه به جای اون کلمه اصلی میاره که شما متوجه بشید منظور نویسنده چی هست. words before and after the new word یک پریفریزی هست واسه کلمه کانتکست. اوکی؟ یا همین شماره 2 شماره 1 recognize and decide. این دو تا فعل یک پریفریزی هستند برای identify. وقتی که recognize یا decide میاد شما میدونید که منظورش identify هست. یا serious and official language. serious and official شما میفهمید که منظورش فرمال هست، رسمی هست، یک چیز جدی، رسمی. و همینطور from another country یعنی منظورش یک چیز خارجی هست، یک چیز خارجی که external، international هست و foreign هست. اوکی؟ Number 5. There was a text that I had to change from to another. Translation. And و چون به خاطر اینکه اینجا همون قسمت اول رو خط کشیده و اینجا ورب هست، خب پس ما با وربش بیشتر اینجا کار داریم. I replied without really knowing the answer. You guess. Okay? I replied. اینجا دوباره از ورب شروع کرده و ما باید قسمت وربش رو بنویسیم و چون اینجا وربمون ما گذشته هست، پس گس رو هم با فرم پست می نویسیم. Did you understand the exercise the first time? No, but we go through it again later. Did you something? All the students in the photo? No, I didn't know one or two of them. آیا تو شناختی؟ اینجا جمله گذشته است، سوالمون گذشته است. Did you شناختی all the students in the photo؟ همه دانش آموزایی که حالا توی اون عکس بودن. No, I didn't know one or two of them. میگه نه، یکی یا دو تا اونها رو نمیشناختم. پس شناختن میشه recognize. Were there many Were there many something in the group? No, the people were all from this country. منظورش یک خارجی هست. میگه که آیا اینجا دیگه منظورش پرسنه دیگه. Were there many foreigners؟ به خاطر many اصلا باید از کلمه پلورال استفاده کنیم و چون گفتم پرسنه foreigner استفاده میکنیم. So foreigner. In the group? No, the people were all from this country. Is there a difference between hello and hi? Yeah, hi is more informal. Hello is formal and hi is informal. Did you know the answer? No, I had a guess. I had a guess. Number 1, exercise 3. Do you often try to guess the meaning of new words from the context? It's about new word. I said, when you have new word, you look at the words or the sentences that are before and after the word. It means context. Do you keep a record of new words in a notebook? Record. Do you write down the meaning in English or do you write a translation? Do you make a note of special information, for example, a note about the pronunciation or whether a word is formal or informal? Do you often something a word without being able to remember the meaning? So, do you often recognize a word without being able to remember the meaning? همون شناختن یک کلمه است. بعضی وقتا اون کلمه رو شما میشناسی ولی معنی دقیق و کاملش یادتون نیست. این از درس 1 که ما تمام سینونیم ها و معانی و این قسمت اکسرسایزش رو کار کردیم. بریم برای قسمت B این درس 1. خب قسمت B, help with the speaking and listening. In a conversation in English, ask people to repeat words you don't understand and explain the meaning if necessary. Repetition of new words using the app will help you to remember them and how to pronounce them.
One function of the app is to help you pronounce new words, and repetition of these words will help you to remember them. Look for opportunities to practice new vocabulary. Don't be afraid to experiment with language, and don't worry about making mistakes. It's important to revise new vocabulary. If not, you may forget it quite quickly. Remember, there isn't just one correct method of learning vocabulary. Do what works for you. What works for you. Okay. In a conversation in English میگه توی مکالمه های انگلیسی درخواست کن بخواه از بقیه تا اون کلمه رو براتون تکرار کنن، کلمه که شما نمیفهمید رو تکرار کنن و اگه لازم هست اون رو معنیش رو براتون explain کنن یا توضیح بدن. Repetition of new words using the app. خب میگه که تکرار و تمرین با اپلیکیشن خیلی میتونه موثر باشه و کمک کنه که شما اون کلمات جدید رو به خاطر بسپارید. چون یه سری اپلیکیشن ها هستن که حالا اگه بتونم اون اپلیکیشن ها رو که خیلی موثر هست توی زبان انگلیسی بهتون معرفی میکنم. One function میگه که عملکرد این اپ ها کمک میکنه به شما که تلفظ یک کلمه رو یاد بگیرید، اینکه چطور تلفظش کنید و تکرار اون تلفظ یک حالت متد داریم به اسم شادوینگ، همون تکرار چیزی که حالا اون وایس میگه یا همین اپ ها چیزی که تکرار میکنن شما پشتش تکرار کنید، شادوینگ انجام بدین که خیلی برای تقویت پرونانسیشنتون موثر هست. Look for opportunities to practice new vocabulary. Don't be afraid to experiment with language and don't worry about making mistakes. خب میگه که از میگه که پرکتیس کنید دیگه، اون کلمه‌ای که مثلا یاد میگیرید رو معنیشو یاد میگیرید رو پرکتیس کنید، تمرین کنید، توی جمله به کار ببرید و پرفریزش رو پیدا کنید، حتما پرفریزش کنید. این چیزا خیلی مهمه و اصلا از اینکه حالا اون کلمه رو اشتباه استفاده کنید توی جمله نترسید و اشتباه کردن همیشه مقدمه موفقیت هست. شما با اشتباه کردن و تصحیح اون اشتباهتون میتونید موفق بشید و اون کلمه رو به خاطر بسپارید، وگرنه حفظ کردن یک کلمه خودش به تنهایی به هیچ عنوان موثر نیست. It's important to revise new vocabulary. If not, you may forget it quite quickly. میگه که ریوایز خودش به این معنیه که شما برگردید عقب و این یک کار رو دوباره انجام بدید. اگه این کار رو انجام ندید، مرورش نکنید، باعث میشه که شما اون رو فراموش کنید. بعد میگه که فقط یه متد برای یادگیری وکابولری وجود نداره و تو باید متد خودت رو پیدا کنی و اون رو انجام بدی. متدی که باهاش راحتی، باهاش سرعت یادگیریت بالا میره. خب اینجا ما همین کلماتی که توضیح دادم رو داریم با یک explanation خیلی قوی تر. Repeat. Say something again. Repetition. Okay? Repetition is noun and repeat is verb. Explain is verb. Tell somebody something in a way that makes it clear or easy to understand. Explanation is noun. Explanation, okay? Pronounce, make the sound of a word or letter. Pronunciation is noun and pronounce is verb. Function, the purpose or job that something is designed to do, okay? همون عملکرد که گفتم. Opportunity یعنی فرصت. A time when it is possible to do something that you want to do. Chance, یک موقعیت، یک فرصت. Experiment with something. Try something to see what result it has. مشخصه دیگه. Try something to see یکی تلاش کنیم برای یه چیزی تا ببینیم what result it has که چه پیامدهایی یا چه result نتیجه داره. Revise, I said. Study something again. Do revision. It's noun. And revise is verb. Method, a way of doing something. Method. Work means get or have the result you want. For example, you say, my computer isn't working. یعنی کار نمیکنه. My computer isn't working. کار نکردن. مثلا میگه که یا جواب ندادن. مثلا میگه که این متد برای من جواب نداد. This method didn't work for me. یعنی واسه من جواب نداشت. واسه من خوب نبود. Okay? Get or have the result you want. I tried speaking slowly, but it didn't work. یعنی نتیجه نداشت. خب ببینیم اینجا چی میگه. Conversation, discussion and argument.
What is the difference between conversation, discussion, and argument? A conversation is a talk between two or more people. A discussion about something is when you talk about something seriously. The verb is discuss. conversation همون مکالمه حالا بین دو نفر یا چندین نفر میتونه باشه. یه مکالمه حالا روزمره، یه همچین چیزی. discussion یعنی شما میرین راجع به یک سابجکت یا یک تاپیک بحث میکنید و این به صورت seriously هست. Okay, it's seriously. و argument is a discussion in which people disagree, often angrily, and the verb is argue. همون بحث کردن راجع به یک تاپیک هست، اما به صورت اون بحث که ما داریم انجام میدیم یک سری مخالف داره و میان سرش آرگیو انجام میدن، مثلا میخوام به توافق برسن و بحث و جدل انجام میدن، یه همچین چیزی. خب این قسمت رو بیخیال میشیم exercise 5 because it's about writing verbs and nouns. اونایی که کلا همشون verb دیگه explain, revise, argue, repeat and pronounce. این شما فقط کافیه اون بالا نام ها رو بخونید و بیاین اینجا بنویسینش، چیز خاصی نداره. Circle the correct answer. If you revise something, you say it again or study it again. You study it again. You study it again. If something works, it is successful or difficult. If something works, it is successful. If you experiment with something, you try to do something or you find something. You try to do something. Number 4. You can't do or make a mistake. Always we say make a mistake. Make a mistake. We had a conversation or discussion about politics in class yesterday. It got quite serious. It got quite serious. So, به نظرتون چی میشه؟ Conversation or discussion? Yes, discussion. Because it's about subject politics. It's about a topic in class yesterday. It was serious. Okay? A method is an opportunity to do something or a way of doing something. A method is a way of doing something. Number 7. If you explain something, you make it easy to say or to understand. When you explain something, you make it easy to understand. If you make a mistake, you get something wrong, not right. One function or method of a dictionary is to help you with the meanings of words. میگه اون function، اون عملکرد دیکشنری، یعنی دیکشنری کارش چیه؟ عملکردش چیه؟ پس one function, not method. Method was a way. خب این یه راه نیست، یعنی نمیشه بگیم که یک راه دیکشنری اینه که کمک میکنه. خب نیست، روش نیست، یک روش نیست که این یک عمل کرده. So one function of a dictionary is to help you with the meanings of words. Complete these sentences. I never know how to the word necessary. Pronunciation is difficult, so how to pronounce. My brother's got an opportunity to work in Paris next year. Lucky him. An opportunity. Can't stop low. I have to do something for my exam tomorrow. I have to do some revision. Okay? Revision for my exam tomorrow. I use a new method for cooking the rice and it really works. You must try it. You think we'll have something to revise before we take the test? باید فرصتی داشته باشی که مرور کنی، ریویو کنی. You won't know if you can use new words until you experiment. Yeah, exactly. Experiment with them. Does something help you to remember new words? Something. It's noun here. Okay? So, you can say مرور کردن دیگه یا تکرار کردن، دوتاش میشه. حالا ما repetition می‌نویسیم چون بالا حالا از revision استفاده کردیم، اینجا repetition می‌نویسیم. Okay, repetition. I often have something with my parents. We disagree about most things.
اینجا چون disagree داره پس اینجا یک بحث و argue هست دیگه. So I often have اینجا noun میخوایم argument with my parents. امیدوارم که این ویدیو خوب بوده باشه و با کامنت و لایکتون میتونید از ما حمایت کنید. فعلا خدا نگهدارتون.